হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমাদের কাছে একটি বোর্ড এসেছে। এই বোর্ডের মূল সমস্যা হচ্ছে এই চার্জার সার্কিটে। যখন আমরা ব্যাটারি দিচ্ছি, অর্থাৎ ব্যাটারি দিয়ে চালু করার চেষ্টা করছি, তখন এই প্যানেলটা ব্যাটারিতে চালু হচ্ছে না। কিন্তু যখন আমরা এসি লাইনটা দিচ্ছি, আমি এসি লাইন দিলাম, যখন আমরা এই যে এসি লাইন দিয়েছি, এসি লাইনেও চালু হচ্ছে না। তো এইটারই আজকে আমরা সমাধান করব। এই যে কোনো কিছু নেই ডিসপ্লেতে, তো এটারই আমরা সমাধান করব। চলুন তবে শুরু করা যাক।
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. আচ্ছা, আমাদের রিপেয়ার করা শেষ। এখন আমরা এটা লাগাইতেছি। লাগানোর পরে দেখা যাবে আমাদের কাজটা সঠিক সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা। প্রথমত ব্যাটারির কানেকশনটাই আমরা দিই আগে। এই যে আমাদের ডিসপ্লে চলে আসছে। যাক, আমাদের কাজটা সঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। থ্যাংক ইউ এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন।